0.5% of emissions, global emissions. And yet we are vulnerable and in the list of those 10 countries which can, God forbid, face this kind of devastation again. My memories are still fresh. I was meeting people in Balochistan who were affected by these floods. A boy by the name of Ikramullah had lost everything. His entire village was erased from the face of the earth. His home was completely demolished, and his school was also submerged. And we had arranged his education to another part of Pakistan, and this boy is becoming a very productive hand of Pakistan, but not for all those who had suffered this calamity in Pakistan and other parts of the world. So, ladies and gentlemen, here is this opportunity that COP29 should understand, make this understanding loud and clear that we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. Ladies and gentlemen, we would also like to raise this point that 10 years ago in Paris, we had failed to stop the rise in emissions and catastrophic global warming. And those pledges in Paris 10 years ago, which were made, have yet to see the light of the day. Ladies and gentlemen, as the -1 emitters, we should not brave the impact of emissions realized by others without even the tools to finance resilience. Without climate justice, there can be no real resilience. And I wouldn't want other countries to face the plight Pakistan faced back in 2022. Ladies and gentlemen, Pakistan is a resilient, hard-working, and a responsible nation, and we are fully committed to being part of the global climate solutions. My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. At the same time, Pakistan is going to go through a renewable energy revolution. Last year, Pakistan presented a comprehensive national adaptation plan. And this year, we have developed our national carbon market framework. But we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. Ladies and gentlemen, the hammer is on. I'd not like to take more time, but let me say, developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. The same goes for adaptation and loss and damage. And in COP27, Pakistan led this phenomenon by our very able team, led by Madam Shari Rahman. We believe that under Azerbaijan's able leadership, COP29 can transform into a finance COP by restoring confidence in the pledging process and scaling up climate finance. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. Finally, Excellencies, 2 years ago, I warned
and I want at the top of my voice that the future would never forgive our inaction. Today, I echo the same. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौसमी तब्दीली के नुकसान का अक्सर ममालिक को सामना है। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। Of vulnerable developing countries. Finally, Excellencies, 2 years ago, I warned, and I want at the top of my voice, that the future would never forgive our inaction. Today, I echo the same warning with greater urgency and fullest energy at my command. Ladies and gentlemen, we know the causes. We know the solutions. Now, we must find the courage to act and act swiftly. I thank you. Thank you, Your Excellency. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसान का अक्सर ममालिक को सामना है। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। हज़ारों अफराद बेघर हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। सैलाब के बाद स्कूल्स की इमारतें गिरी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दुनिया मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसान पर पाकिस्तान की इमदाद के दुनिया ने वादे किए। सैलाब के बाद स्कूल्स की इमारतें गिरी। सैलाब के बाद हज़ारों अफराद बेघर हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद पर आज़रबाईजान को मुबारकबाद दी और मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से उन्होंने कहा कि अक्सर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना है। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। जानी नुकसान के साथ साथ हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई, जबकि सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ हारून इलाही तूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हारून इलाही तूर, आपने एक बड़ा मुदल्लल किस्म का खिताब वज़ीर-ए-आज़म का सुना और बड़े मौक़िफ़ और भरपूर अंदाज में उन्होंने कहा कि जो माशी मुश्किलात हैं उस पर भी रोशनी डाली और जो तरक्की पज़ीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात हैं उस पर भी बात की। मज़ीद क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का खिताब इंतहाई जामे और मुदल्लल था। हालांकि इंतहाई मुख्तर वक्त में उन्होंने बहुत अहम नुकात आलमी बरादरी के सामने रखे हैं। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सबसे पहले पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी पे डिटेल्ड बात की और बताया कि पाकिस्तान किस तरह से दुनिया के बड़े मुतासरा मुल्कों में शामिल है जिन्हें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। उन्होंने ख़ास तौर पर 2022 के तबाहकुन सैलाब का जिक्र करते हुए कहा कि इससे हमारी मईशत को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम जो जहरीले गैसेज हैं उनका इखराज में हमारा शेयर जो है वो आधा फीसद से भी कम है, मगर दूसरी तरफ हम दुनिया के टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज में शामिल हैं जिन्हें शदीद खतरा है मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का। उन्होंने साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये जो COP29 है जो आज़रबाईजान में हो रही है, उन्होंने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में ये कॉन्फ्रेंस जो है COP29 कॉन्फ्रेंस फाइनेंशियल 29 कॉन्फ्रेंस के नाम से याद रखी जाएगी। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अपने वादे पूरे करें और ख़ास तौर पर उन्होंने इस मौके पर जिक्र किया कि मुझे यकीन है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो इस हवाले से ठोस इकदाम करेंगे और ये क्लाइमेट फाइनेंसेस जो हैं इन्हें ग्रांट्स में तब्दील करेंगे और तरक्की पजीर मुल्कों को ग्रांट्स की शक्ल में
جو فنڈز ہیں ان کی فراہمی یقینی کریں گے، نہ کہ وہ ترقی پذیر ملک جو پہلے ہی قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں وہ مزید ڈیٹ ٹریپ جو ہے اس کے اندر پھنس جائیں۔ تو بڑا جامع اور مدلل خطاب تھا۔ انہوں نے ماضی کا ذکر کیا، نقصانات کا ذکر کیا، انہوں نے فیوچر ویژن دیا۔ اچھا، اس میں سے خاص بات جو وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی کمٹمنٹ کا بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خصوصی پلان جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے جس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کلین انرجی مکس کو 60% تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عالمی برادری کو یہ بھی بتایا کہ اس ڈیکیڈ کے آخر تک یعنی 2030 تک اگلے 5 سال میں ہم اپنی 30% گاڑیاں جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز پر لے کے جائیں گے تاکہ کاربن امیشن کا اخراج جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ جی اچھا ہارون، آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ایسے وقت میں کاپ 29 کی سگنیفیکنس کس حد تک بڑھ گئی ہے جبکہ دنیا کو کلائمیٹ چینج کا سامنا بھی ہے اور پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاپ 28 میں جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد ہونا بھی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کئی گزشتہ سالوں میں یہ کاپ 27 28 29 ہو رہی ہیں تو پریکٹیکلٹی کا وقت اب نزدیک آ چکا ہے اور اب باتوں سے زیادہ ایکشنز پر آنا چاہیے؟ جی بالکل، وزیر اعظم کے خطاب کا مرکز بھی یہ تھا کہ ابھی ہم ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ خاص طور پر ان کا فوکس تھا ترقی یافتہ دنیا پر کہ وہ آگے بڑھے، کیونکہ اگلے چند سال کے اندر 2030 تک یعنی اگلے 5 سے 6 سال کے اندر ترقی پذیر ملکوں کو 6.8 ٹریلین یعنی 6,800 ارب ڈالر چاہیے ہوں گے صرف کلائمیٹ چینج کے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے زور دیا ہے عالمی برادری پر، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ ویژن رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاپ 29 جو ہے یہ فائنینشیل 29 کے نام سے یاد رکھی جائے۔ جی اچھا ہارون، وزیر اعظم نے بات کی ہے ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی کہ اس سلسلے میں نئے فنڈ کے قیام پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، انہوں نے خاص طور پر جو کاپ 27 کا ذکر کیا اور اس میں انہوں نے جو موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ہیں شہری رحمان، ان کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر کہا کہ ان کے شبانہ روز محنت کا نتیجہ تھا کہ کاپ 27 میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ ایک بار پھر وزیر اعظم یہاں پر جو ہے وہ لیڈرشپ رول میں موجود ہیں۔ گزشتہ روز جب یہاں پہ کاپ 29 کی لیڈر سمٹ کی اوپننگ سیریمنی تھی تو وہاں پہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو تھے وہ عالمی برادری کی توجہ کا مرکز تھے۔ ان کی ہم نے دیکھا کانفرنس ہال کے اندر سب سے زیادہ جو غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ ہوئی، جو اس بات کا اظہار ہے کہ عالمی برادری وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کو تسلیم کرتی ہے، اور وزیر اعظم کا جو جس انداز سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ عالمی فورم پر پیش کیا ہے، کاپ کے فورم پر پیش کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ترقی پذیر ملکوں کا مقدمہ پیش کیا ہے کاپ کے فورم پر کیا ہے، اس کو خاص طور پر دنیا آج اس کا اعتراف کر رہی ہے اور پوری طرح اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہارون الہی طور۔ ڈائریکٹر نیوز پی ٹی وی نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور وزیر اعظم کے باکو میں خطاب کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کاپ 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے روشنی ڈالی کہ اکثر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا In Pakistan, submerged and standing crops were completely destroyed. Millions of houses were absolutely submerged and almost 1,700 people died. And of course, the loss to our economy was about $30 million. That was the cruel intensity of those floods. And this must be kept in mind, ladies and gentlemen, that Pakistan is one of those countries which hardly contribute 0.5% of emissions, global emissions. And yet we are vulnerable and in the list of those 10 countries which can, God forbid, face this kind of
devastation again. My memories are still fresh. I was meeting people in Balochistan who were affected by these floods. A boy by the name of Ikramullah had lost everything. His entire village was erased from the face of the earth. His home was completely demolished, and his school was also submerged. And we had arranged his education to another part of Pakistan, and this boy is becoming a very productive hand of Pakistan, but not for all those who had suffered this calamity in Pakistan and other parts of the world. So, ladies and gentlemen, here is this opportunity that COP29 should understand, make this understanding loud and clear that we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. Ladies and gentlemen, we would also like to raise this point that 10 years ago in Paris, we had failed to stop the rise in emissions and catastrophic global warming. And those pledges in Paris 10 years ago, which were made, have yet to see the light of the day. Ladies and gentlemen, as the -1 emitters, we should not brave the impact of emissions realized by others without even the tools to finance resilience. Without climate justice, there can be no real resilience. And I wouldn't want other countries to face the plight Pakistan faced back in 2022. Ladies and gentlemen, Pakistan is a resilient, hard-working, and responsible nation, and we are fully committed to being part of the global climate solutions. My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. At the same time, Pakistan is going to go through a renewable energy revolution. Last year, Pakistan presented a comprehensive national adaptation plan. And this year, we have developed our national carbon market framework. But we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. Ladies and gentlemen, the hammer is on. I'd not like to take more time, but let me say, developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. The same goes for adaptation and loss and damage. And in COP27, Pakistan led this phenomenon by our very able team, led by Madam Shari Rahman. We believe that under Azerbaijan's able leadership, COP29 can transform into a finance COP by restoring confidence in the pledging process and scaling up climate finance. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. Finally, Excellencies, 2 years ago, I warned, and I warned at the top of my voice, that the future would never forgive our inaction. Today, I echo the same
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौसमी तब्दीली के नुकसान का अक्सर ममालिक को सामना है। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। Of vulnerable developing countries. Finally, Excellencies, 2 years ago, I warned, and I warned at the top of my voice, that the future would never forgive our inaction. Today, I echo the same warning with greater urgency and fullest energy at my command. Ladies and gentlemen, we know the causes. We know the solutions. Now, we must find the courage to act and act swiftly. I thank you. Thank you, Your Excellency. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसान का अक्सर ममालिक को सामना है। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का